রাইট। সো আজকে আমাদের লেকচার 3 আমরা অ্যাসিম্পটোটিক নোটেশন দেখব। তো লাস্ট ক্লাসে আমরা যেখানে শেষ করেছিলাম সেখান থেকে শুরু করি। অ্যাসিম্পটোটিক পারফরম্যান্স। We care most about asymptotic performance, which means input output এদের রিলেশনশিপ কেমন, especially when size of input grows, what happens? আমরা যদি খুব ছোট এক্সাম্পল দেখি যে to the power n, probably when n is 2, 3, 4, 8, 9, it is easier to compute this value. But when the size of n grows, let's say 500, then computing this becomes infeasible. So আমরা যেটা বলছিলাম যে রানিং টাইম হতে পারে, কতটুকু মেমোরি কনজিউম করে, স্টোরেজ রিকোয়ারমেন্টস কেমন হয়, ব্যান্ডউইথ, পাওয়ার রিকোয়ারমেন্ট, লজিক গেটস, ডিফারেন্ট অ্যালগোরিদম, ডিফারেন্ট অ্যাপ্লিকেশনের পারফরমেন্স আসলে বেস করে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইনপুট। আমরা একটু পর দেখবো যে ইনপুট ক্যারেক্টারাইজেশনটা কেমন। So probably you have some intuitive feel for big O notation, discrete math অথবা DSA 1 এখানে অথবা একটু দেখে আসছো বা শুনে আসছো। When we say that what is ON in terms of runtime or ON square, আমাদের মনে হয় মোটামুটি একটা আইডিয়া আছে। So while analyzing the algorithms, আমাদের আবার যদি ফিরে যাই গত ক্লাসের কন্টেন্টে, analysis is performed with respect to a model, right? যেটাকে আমরা RAM মডেল বলছি, random access machine. Random access machine কি কি থাকে? All memory are equally expensive to access. There is no concurrent operations, and all reasonable instructions take unit time, except for the function calls. Function call তো আমাদেরকে বিভিন্ন সময় একটা ফাংশন ডিফাইন করে আসলাম, তারপরে এটাকে কল করা মানে হচ্ছে সেই ডিফাইন ফাংশনে চলে যাওয়া। So reasonable instructions, it depends. আমরা ইনস্ট্রাকশনগুলোকে কিভাবে ইউনিট টাইমে আইডেন্টিফাই করছি দেখবো সেগুলো সামনে। তো এই কথাটা বলার জাস্ট আগেই আমাদের ছিল যে ইনপুট কেমন হয়, রাইট? সো র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেশিন, যেখানে আমাদের মেমোরি ইকুয়ালি এক্সপেন্সিভ টু অ্যাক্সেস, নো কনকারেন্ট অপারেশনস আর অ্যালাউড, এবং সেখানে ইনপুট গুলো কেমন হয়। আমরা টাইম স্পেস কমপ্লেক্সিটি নিয়ে বলছি, যেটা আমরা আগেও বলেছি, এখনো বলছি, এটা রিপিটেড হতে থাকবে সামনেও, যে the complexity itself is generally a function of the input size. এখন এই ইনপুট কেমন হয় সেটা ডিপেন্ড করে, যেটা বলছিলাম, যে অ্যালগোরিদমের টাইপের উপর, হ্যাঁ, আমাদের অ্যাপ্লিকেশন ডোমেইনের উপর। যদি সর্টিং করো, তোমরা সর্টিং করে এসছো, সর্টিং এর কথা যদি চিন্তা করি, তাহলে আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল নাম্বারস নিয়ে কাজ। সো যতগুলো ইনপুট আইটেম আছে, যতগুলো নাম্বার আমাদের সর্ট করতে হবে, সেটা হচ্ছে আমার সাইজ অফ দ্য ইনপুট। যদি আমরা মাল্টিপ্লিকেশন বলি, তাহলে আমাদের দুটো নাম্বারের মাল্টিপ্লিকেশন, হ্যাঁ, 2 can be represented by 2 bits, 4 can be represented by yeah, so আমরা যদি 2 times 4 করি, তাহলে it is 8, and 8 আমাদের হচ্ছে 4 bit, right? So আমাদের যদি আরো আমরা বড় ইনপুট নেই, let's say 20 times 48, then for 20 we need definitely more than 2 bits. For 48 we need definitely more than 2 bits. So number of bits to be operated on
is the size of the input. আমাদের যে কটা মাল্টিপ্লিকেশন দরকার হবে। গ্রাফ অ্যালগরিদম যদি হয় তাহলে আমাদের নোড কয়টা আছে, এজ কয়টা আছে, সেগুলোর উপর ডিপেন্ড করে হচ্ছে আমাদের ইনপুট সাইজ। সো এই রান টাইমটাই তাহলে আমাদের ইনপুট সাইজের উপর ডিপেন্ডেন্ট। আর এই ইনপুট নিয়ে তারপরে আমাদের কি বলছিলাম, আমাদের ইউনিট টাইম, বেসিক বা প্রিমিটিভ অপারেশনস। সো প্রিমিটিভ অপারেশনস হচ্ছে আমাদের প্লাস মাইনাস মাল্টিপ্লিকেশন, অ্যাডিশন, নেগেশন, মাল্টিপ্লিকেশন, ডিভিশন, এই অপারেশনগুলো। So if we look at this function y is equal to mx plus b. So y has two primitive operations. C has 1, 2, 3 primitive operations. So these are the number of steps those are to be executed. এখানে যদি আমাদের z হয় fx, okay, so fc plus gy for example, then c is here, y is here. আমাদের যদি y কে আগে ডিফাইন করে আসি, সরি c কে আগে ডিফাইন করে আসি, then each of these they have their individual runtime. It requires two steps, two operations. It requires 3 operations. Then just calling them to add these two values together such that it gives us z. এক্ষেত্রে আমাদের মেইন কস্ট চলে গিয়েছে এই দুটো ফাংশনের ডেফিনিশন। সো ফাংশন কল যখন আমরা করছি দেন ইট ইজ নেগলিজিবল কস্ট। সো আমাদের যত অ্যালগরিদমই আমরা পাই না কেন, যত রকমের প্রবলেমই সলভ করতে যাই না কেন, আমাদের ইভেনচুয়ালি এই বেসিক স্টেপসগুলো দিয়েই হচ্ছে আমাদের রান টাইমকে আমরা বলছি, ডিপেন্ড করছি যে এটা করতে এত সময় লাগে বা এতগুলো স্টেপ লাগে, এত কাজ করতে হয়, দ্য অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্ক টু বি ডান। তাহলে এই কাজ করতে গিয়ে আমাদের আমরা বলছি রান টাইম, we may have best case, worst case and average case, 3 cases. So worst case যেটা বলছে, it provides us an upper bound on runtime, যে কতটুকু আমরা যদি এটাকে একটা কার্ভ হিসেবে বলি তাহলে let's say this is the bound, একটা ফাংশন বা একটা কম্পিউটেশন এর বেশি সময় নেবে না। If it goes like this, so this is the upper bound. This gives us an absolute guarantee যে this function will not perform worse than this, the worst case scenario. আমরা যদি let's say for the sake of simplicity we take an example for sorting. So worst case আমরা যদি বলি যে sorting in increasing order, and our input is this. So আমাকে বলছে ইনক্রিজিং অর্ডারে সর্ট করো আর ইনপুট দেওয়া হচ্ছে এটা। তো যেই অ্যালগরিদমই আমি ইউজ করি না কেন সর্টিং এর, এই পার্টিকুলার ইনপুটটা হচ্ছে আমার ওয়ার্স্ট কেস ইনপুট, কারণ হচ্ছে এখানে আমার সবগুলো এলিমেন্ট নিয়ে কাজ করতে হবে এবং কমপ্লিটলি রিভার্স অর্ডারে আমাদেরকে এটা আউটপুট দিতে হবে ইনক্রিজিং অর্ডারে। So this gives an upper bound, an absolute guarantee যে এর থেকে আর খারাপ কোনো ইনপুট আসতে পারে না, এর থেকে খারাপ আর পারফরমেন্সও করা সম্ভব না। Just the opposite one is the best case. আমাকে sorting and increasing order দেয়া থাকতে আমাকে যদি
এই 1 2 3 7 8 9 এটা ইনপুট দেয়া থাকে, then we don't have to do anything with this sorting algorithm because the input is already sorted. যেভাবে চাওয়া হচ্ছে সেভাবে আছে. So this is the best case. We don't have to do anything. We probably need to just scan the values and say that they are okay. So আমরা যদি এটাকে এভাবে বলি, so this is the best case. Constant or best case, let's say linear. So এটা হচ্ছে এর নিচে আর নামবে না, এর থেকে আর ভালো করার উপায় নেই. It's the best case. And the natural input in the usual cases or average case, they provide the expected runtime. For example, random input. আমাদের এই sorting এর জন্য যদি দেখি এখানে if we were given a random set of randomly given few numbers, then we need to sort increasing order হোক decreasing order হোক বা যেটাই হোক. increasing order যদি আমাদের বলা হয় তারপরে ওখানে কিছু কিছু component already increasing order এর sort আছে, let's say 2 7 increasing order আছে, but then we have to work with these elements. So random input, real life input, they give us an average case. So আমরা যদি এটাকে worst case বলি, এটাকে যদি best case বলি, তাহলে average case will be somewhere in between these two, worst case and best case. Let's take an example. We have insertion sort. Okay, insertion sort করে এসছো তোমরা? জি স্যার. Okay, so what does it do mainly? How does it work? স্যার প্রথম এলিমেন্টটা নিয়ে তারপরে হচ্ছে ওইটার লেফটে হচ্ছে মানে সবচেয়ে ছোট যে ইটা আছে ওইটাকে হচ্ছে সামনে নিয়ে আসে আর কি. থেকে সামনে নিয়ে আসা. সো আমাদের এই পার্টিকুলার সুডো কোডটাতে আমরা বলছি যে উই নিড টু সর্ট অ্যান অ্যারে এ, সেটাকে আমরা বলছি ফার্স্ট এলিমেন্টটাকে রেখে সেকেন্ড এলিমেন্ট থেকে লেন্থ অফ এ পর্যন্ত যাব, অ্যান্ড এ জে বিকামস দ্য কি. সো আমরা যদি এরকম বলি let's index 1 2 3 4 5 6 7, তাহলে আমরা এখান থেকে যাব. সো জে স্টার্টস ফ্রম হিয়ার. সো এখানে যে এলিমেন্টটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের কি. Insert aj into a sorted sequence, right? And we have then I here, j minus 1. Okay, so I is 1, j is 2. j এর ভেতরে এখানে কোন ভ্যালু আছে we don't know. So এখানে একটা কন্ডিশন আছে না, আমরা মেইন কাজটা দেখো আমাদের হচ্ছে এই while ফাংশনে ফর আমরা বলছি যে সবগুলোকে স্ক্যান করে যাব এই যে 2 থেকে পুরো লেন্থ, and then while I is greater than 0 and the element in the ith index is greater than the key হচ্ছে aj আছে. এটা যদি হয় then swap করে then move forward, right? জি স্যার. Okay, so very simple sorting. আমরা যদি একটা এক্সাম্পল দেখি তাহলে এখানে একটা গিভেন সেট অফ সিকোয়েন্স, তারপর হচ্ছে আমাদের এখানে যদি আমরা এটা বলি
we have 7, 3. Then AI is greater than key. AI is this one. Key is 7. No. Then we move forward, right? So এখানে এসে একটা swap হচ্ছে, তাই না? 7 is greater than 4, and then we swap করে then 4 এটার সাথে আমি এখানে 9 comparison করব। No, then move forward, keep moving. And at some stage, we will see the sorted output. তো ইনসার্শন সোর্টটা আমাদের জানাও আছে, করাও আছে। আমরা মেইনলি যেটা নিয়ে আসলাম যে জন্য যে টু অ্যানালাইজ ইটস কমপ্লেক্সিটি, হাউ ডু ইউ প্রসিড। আমাদের যে বলছিলাম এই ফর ইজ ওয়ার্কিং on each of these elements, right? n-1 elements. Yes, sir. And then এটা যেমন আমি জানি যে সবগুলো এলিমেন্টের জন্য কাজ করবে, এই while এটা প্রবলেম আমি জানি না যে কতটুকু কাজ করবে, কতজনের জন্য কাজ করবে, because I have these conditions. If these conditions are met, then this while loop will execute. Now, it depends on the type of input. তাই না? আমাদের যদি এরকম 1, 2, 3, 4, 5, 6 এরকম দেয়া থাকে, then what will happen? How many times will this loop execute? স্যার একবারও না স্যার। Right? And then 6, 5, 4, 3, 2, 1 যদি দেয়া থাকে তাহলে সবগুলো এলিমেন্টের জন্য রান করবে, right? জি স্যার। And for average case, randomly selected input set, while loop কারো কারোর জন্য রান করবে, কারো কারোর জন্য রান করবে না। So the behavior of this insertion sort algorithm is mainly controlled by this while execution. So আমরা যদি একটু more formally analysis করতে যাই, তাহলে আমরা বলছি যে একটা সুডো কোডে, একটা অ্যালগরিদমে ইচ লাইন এক্সিকিউট করতে একটা কস্ট আছে, একটা কস্ট ফাংশন ধরে নিই সি। So for line 1 it is C1, for line 2 it is C2, line 3 C3. We have 7 such lines, so C7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then how many times a particular line will be executed? Cost for each time and how many times. So since we have n number of elements, we are working with this n. Okay. তাহলে দেখো আমরা পরের লাইনগুলোতে যাওয়ার আগে একটু দেখি যে এখানে যদি আমরা বলি এখানে আসলে কয়টা এলিমেন্ট আছে। J2 to length A. n-1 n-1 তাই যদি হয় তাহলে এই লাইনটা কেন n টাইমস বলছি আমরা? স্যার একবার আবার রান করবে যখন আর কি স্টেটমেন্টটা ফলস হবে, সো ওইটার কাউন্ট ধরে টোটাল হচ্ছে n। ওইটার কাউন্ট ধরে টোটাল n টাইমস, রাইট? আমার এলিমেন্ট আছে n-1 প্লাস হচ্ছে 1 আমার যখন ফলস হবে ওইটা চেক করার টাইমটা। সো এখানে তাহলে আমরা বলতে পারি যে
একবার রান করলে যদি C1 কস্ট হয় তাহলে n টাইমস রান করলে C1 টাইমস n হচ্ছে কস্ট অফ রানিং দিস লাইন 1 ফর অল দ্য এলিমেন্টস। সো এই লুপের ভেতর যখন ঢুকে গেলাম দেন তখন কিন্তু আমার n-1 নাম্বার অফ আইটেমস নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। n-1 এখানে হচ্ছে লাইন 2 এর কিছু একটা কস্ট আছে C2। এগুলো কিন্তু কনস্ট্যান্ট কস্ট, হ্যাঁ, এটা কনস্ট্যান্ট কস্ট, জাস্ট একটা ভ্যালু অ্যাসাইন করা, অ্যালোকেট করা। দেন C3 ও সিমিলার। C4 থেকে এখানে আমাদের কিছু চ্যালেঞ্জ আছে। স্যার C4 কস্টটা, হ্যাঁ বলো। স্যার কস্টটা আর কি কোনটাকে আমরা এক্স্যাক্টলি মিন্স করছি, মানে ওটা কি হচ্ছে স্যার কেমন হচ্ছে আমাদের কি আর কি খরচ পরিমাণ আর কি প্রয়োজন হবে, কস্টটা আসলে কি স্যার বুঝতে পারছেন? ওকে, দিস ক্যান বি এনিথিং। তোমার আমরা মানে রান টাইম অ্যানালাইসিস করছি, বাট ইফ ইউ আর টকিং অ্যাবাউট মেমোরি অ্যানালাইসিস দিস ইভেন্চুয়ালি মিনস দ্য সেম থিং। আমাদের কেন সেম থিং, এই কস্ট হচ্ছে আমরা ডিফাইন করছি কি দিয়ে কস্ট। আমাদের এটা একটা জেনেরিক ডেফিনেশন বা জেনেরিক এক্সপ্লেনেশন, যেখানে আমরা কস্টকে পার্টিকুলার কোনো আইটেম বা কোনো ভ্যালু দিয়ে আইডেন্টিফাই করছি না। আমরা জাস্ট বলছি যে দিস ইজ কস্ট অফ রানিং দিস অ্যালগরিদম। সো আমরা রান টাইম নিয়ে বলছি। ওকে, সো রান টাইম নিয়ে যখন আমরা বলছি তখন এই কস্টটা বলছে যে কতটুকু সময় লাগে, এটা রান করতে কতটুকু সময় লাগে। একটা পার্টিকুলার কস্ট আছে। ধরো একটা লাইন তুমি যদি যে ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করো, তোমার আইডিতে তুমি যদি টাইম ফাংশন ইউজ করো তাহলে দেখবা যে তোমার ফাংশন একটা টাইম নিচ্ছে, পার্টিকুলার টাইম নিচ্ছে, সার্টেন টাইম নিচ্ছে টু এক্সিকিউট সামথিং, টু ডু সামথিং। যদি মিলি সেকেন্ডে টাইম নাও তাহলে হয়তো বা একটা রিডিং পাবা। সো হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ আমাদের প্রত্যেকটা লাইনের এক্সিকিউশনে কিছু কস্ট হয়, কিছু আমরা যদি বলি এটাকে টাইমের খরচ, ইয়েস টাইম। আমরা যদি বলি যে এটাকে রাখতে মেমোরিতে কোনো একটা খরচ হবে, সেটাও হতে পারে মেমোরির খরচ, ওইটাও একটা কস্ট। বাট আমরা রান টাইম নিয়ে কথা বলছি, সো এটা রান টাইম অ্যানালাইসিস আমাদের কস্ট রিলেটেড টু টাইম। এটা ইউনিট কত জানি না, এটা কনস্ট্যান্ট টাইম। আমরা ধরে নিচ্ছি প্রতিটা লাইনের একটা কনস্ট্যান্ট টাইম কস্ট আছে। ঠিক আছে, হ্যালো, হ্যাঁ, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে। সো C1 to 3 পর্যন্ত আমাদের মোটামুটি ঠিক আছে, যে কটা এলিমেন্ট সেই কটা এলিমেন্টের করেসপন্ডিং নাম্বার অফ অপারেশনস চলবে আবশ্যক। বাট হোয়াইল লুপের কাছে এসে যখন C4, 5, 6 এ এখানে আসছি, এই স্টেপগুলো এখানে এক একটা কস্ট এক এক রকমের। এটা কেন বলছি আমরা, দেখো এই হোয়াইল লাইন 4 যেটা এখানে কি হচ্ছে, summation of tj, j started from 2, so 2 to n, it is summation. What is tj then? Tj is defined here. It is the number of while expression evaluations for the jth loop iteration. For example, আমাদের when j আমরা তো শুরু করলাম 2 থেকে, রাইট? তো করতে করতে কোন এক জায়গাতে আমরা ধরো when j is 4, তখন আমাদের এই while loop এক্সিকিউশনটা মাল্টিপল টাইমস হচ্ছে। কিরকম, ধরো এখানে এলিমেন্ট আছে কয়েকটা, আমি যদি জাস্ট বক্স করে বলি, ধরো
j is 4, আমরা এখানে আছি, আর এখানের কোনো একটা এলিমেন্টের সাথে আমার কম্পারিজন হচ্ছে। ওকে, তো তখন কি হচ্ছে যে আমি প্রতিটা আইটেমে একবার একবার করে কম্পেয়ার করে আসছি, এটার সাথে এটা, এটার সাথে এটা, এটার সাথে এটা। দেন সো আমার যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে যে একবার আমি একটা লুপে ঢুকলে তখন আমাদের কতবার কম্পারিজন করতে হয়। এই যে দেখো এখানে আমাদের ছিল, দেখো এই যে 4, যখন আমরা 4-এ এসে আটকে আছি, দেন আমাদের আছে 7, 9, 5। দেখো এই 7, 4-এর থেকে 7 বড়, 7 থেকে এই 4-এর থেকে 9 বড়, 4-এর থেকে 5 বড়। সো আমরা প্রতিবারই খুঁজে যাচ্ছি, দেন এই 4-এর থেকে 2, রাইট? সো আমাদের এই এভরি টাইম উই আর মুভিং ইনসাইড দ্য লুপ, উই মে রান দিস লুপ ফর মাল্টিপল টাইমস। একটা j এর ভ্যালুর জন্য, ফর একটা j এর ভ্যালুর জন্য এই while লুপটা আমাদের হয়তো মাল্টিপল টাইমস এক্সিকিউট করতে হচ্ছে, রাইট? তারপরে আমরা এখান থেকে বের হয়ে গিয়ে আবার ফরে যাচ্ছি, আবার j এর ভ্যালু 1 ইনক্রিজ করছি, আবার আমাদের হয়তো বা মাল্টিপল টাইমস, কখনো কখনো হয়তো লাগবেও না এক্সিকিউট করতে। চেক করে দেখলাম যে দিস কন্ডিশন ইজ নট মেট, we are not doing anything, then move on to this loop again and increase the value of j. So this tj is the number of while expression. Similarly এখানেও আমাদের এটা যেহেতু লুপের ইনার লাইন্স, এখানেও tj আছে, দেন আমাদের এখান থেকে বের আসলাম। এখানে এসেই দেখো these are linear. লিনিয়ার বলতে কি বুঝি আমরা? যে কয়টা এলিমেন্ট আছে সেই কয়টা মোটামুটি এতবারই রান করবে, রাইট? n নাম্বার অফ এলিমেন্টস, n যদি হয় 10 তাহলে এটা হচ্ছে c1 10, জি স্যার। কাছাকাছি। বাট আমরা যখন এখানে চলে আসছি এই c4 5 6 এই অংশটাতে, এটা tj - 1 এই অংশটাতে, তখন কিন্তু এটা লিনিয়ার না। It may work, it may not work. We may go inside the while loop, we may not go inside the while loop. So এখান থেকে আমাদের প্রশ্ন চলে আসে, what can t be? What can be the value of t? Sir, order of n. Order of n কি হিসেবে? স্যার আমরা যদি প্রত্যেকটাকে আলাদা আলাদা করে ভাগ করে ফেলি, মানে সি সি c1n c2n c2 এভাবে, তাহলে স্যার n শুধু দেখা যায় সবচেয়ে বড় থেকে যায়। Well, this is probably for the best case, right? When আমাদের এই while loop কখনো এক্সিকিউটেড হবে না, we just check each of the elements. আমাদের এখান থেকে ঢুকবো, আসবো n n-1 n-1, এখানে while loop এ শুধু আমি চেক করে বের হয়ে যাচ্ছি, while loop এ আমি ঢুকছি না, because the conditions are not met. তাহলে আমাদের এই সবগুলোকে যোগ করলে আমরা একটা লিনিয়ার ফাংশন পাই।
right? Inner loop body never executed. So this tj becomes 1. এখানে tj কি বলা ছিল? Number of while expression evaluations for the depth loop iteration. tj is always 1. যখন আমি এখানে ঢুকছি না, জাস্ট একবার করে চেক করে দেখছি, ঢুকছি, চেক করে দেখছি, ঢুকছি, tj is 1. Then it is very simple. Then what can be the other case? We have the worst case when the inner loop body executed for all the elements, all the previous elements. জি স্যার। Right? Then actually this becomes a quadratic function. ওই যে আমরা গত ক্লাসে যে প্রুফ বাই ইন্ডাকশন দেখে আসছি না, 1 2 3 plus n. জি স্যার। That was a quadratic function. So এখানে এটা যদি আমরা সলভ করি, then we'll get quadratic function. এখন যখন tn mainly this tj, যখন for every possible input tj টা রান করছে, এগুলো রান করছে বা while লুপটা এক্সিকিউটেড হচ্ছে, তখন আমাদের এটা একটা কোয়াড্রেটিক ফাংশন হচ্ছে। জিনিসটা এরকম যে একটা এলিমেন্ট নিলাম, বাকি এখান থেকে এলিমেন্ট 1 2 3 4 এলিমেন্ট আছে, চেক করে দেখছি, দেন আরেকটা আছে, আবার চেক করে দেখছি, রাইট, আরেকটা আছে, আবার চেক করে দেখছি। So we have a quadratic function. So আমরা একটু আগে যে tn টা দেখলাম, এখানে অনেক রকমের ভ্যালু ছিল, রাইট, c1n প্লাস c2n মাইনাস 1। আবার এদিকে কোয়াড্রেটিক ফাংশন দেওয়ার জন্য আমাদেরকে tj এরকম কিছু ছিল। So what we do while analyzing algorithms, we need to do simplifications. এই যে একটু আগে বললে যে on, এই nটা আমরা নিয়ে এসেছি, দেখো এই যে n মাইনাস 1 আছে, এখানে হয়তো আরেকটা n মাইনাস 1 আছে, এগুলো সব যোগ করলে আমার n প্লাস n মাইনাস 1 প্লাস n মাইনাস 1, ওইদিকে শেষের দিকে হয়তো আরেকটা n মাইনাস 1 আছে, সবগুলোকে যোগ করলে আমরা যেটা পাই হয়তো 3n বা 4n এরকম কিছু একটা পাই হয়তো। This is the actual value, but what we do is we ignore these constants. So order of growth is the interesting measure. It is the highest order term that dominates. এটা কেন হয়? দেখো আমরা যদি এরকম বলি, let's say 3n square plus 2n, we have a function like this, then আমরা যদি অ্যানালাইসিসে যাই, তখন আমরা বলছি যে it is the highest order term being counted. হ্যাঁ, highest order term is what counts. Highest order term আমাদের এখানে n square. কেন? Let's say n is small, n is 2. What happens here? 3 times 2 square plus 2 times 2, right? কত হয় এখানে? 16?
জি আবার যখন আমাদের n is let's say 100, তখন কি হচ্ছে দেখো, 300 স্কোয়ার প্লাস 200, 100 স্কোয়ার মানে কত, 10,000 প্লাস জি স্যার 200, তার মানে এখানে হচ্ছে this is the value, right? Sorry, এটা টোটাল ভ্যালু। এখন দেখো আমরা কেন বলছি যে হাইয়েস্ট অর্ডার টার্ম ইজ দ্য ডমিনেটিং ফ্যাক্টর। এই যে আমরা টোটাল ভ্যালুটা পেলাম, যে 3,200,000, এই টোটাল ভ্যালুটার জন্য মেইনলি দিস 3n স্কোয়ার, এই n স্কোয়ার ইজ রেসপন্সিবল, রাইট? দেখো n যখন ছিল শুধু n তো জাস্ট আমাদেরকে একটা ভ্যালু রিটার্ন করেছে 100, n is 100, so it is 100 times 2 is 200, okay. But when we are taking the quadratic value of n square, the size grows to 10,000, right? এটা কত হচ্ছে, so the size grows to 10,000. এখানে দেখো যে টোটাল ভ্যালুতে মেইন কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে এই 10,000। এখানে দেখো খুব ছোট করে ভ্যালু ছিল আমাদের, প্রবাবলি এই 16 এর মধ্যে 4 হচ্ছে ডিউ টু n, আর বাকিটা হচ্ছে ওখান থেকে আসা 12। তো মোটামুটি 1/4 25% ওয়েটেজ হচ্ছে এই 2n এর থেকে আসা। বাট এখানে যদি আসি দেখো যে n স্কোয়ার ইজ মেইনলি ডমিনেটিং দ্য ভ্যালু অফ দ্য আউটপুট। দ্যাট ইজ ওয়াই উই সে দ্যাট হাইয়েস্ট অর্ডার টার্ম ইজ হোয়াট কাউন্টস। আমরা বলছি যে as the size of n grows, the behavior of the algorithm gets more prominent. So input size এর উপর আমাদের হচ্ছে বিহেভিয়ারটা দেখা যাচ্ছে যে ইনপুট কেমন, আউটপুট কেমন। দেখো যে ইনপুট যখন আমাদের n খুব ছোট তখন এক রকমের বিহেভিয়ার দেখাচ্ছে আউটপুট, ইনপুট n যখন বড় তখন আউটপুট আমাদেরকে ডিফারেন্ট বিহেভিয়ার দেখাচ্ছে। So we are doing asymptotic analysis. Two lines asymptote, very close to each other, but probably they're not crossing each other. As the input size grows larger, it is the high order term that dominates the function. যার জন্য আমরা যখন একটা অ্যালগরিদমের এই যে ইনসারশন সর্ট আমরা দেখছিলাম, আমরা লাইন বাই লাইন অ্যানালাইসিস করছি, প্রত্যেকটা লাইনের এক একটা কস্ট আছে, সেখান থেকে আমরা বলছি যে মেইনলি যদি ইনার লুপ বডি ওয়াইল লুপ এক্সিকিউট না করে বেস্ট কেসে, তাহলে তো আমাদের বাকি সবার যা কস্ট আছে সেটা যোগ করে যাওয়া হবে, তাই। আর যদি এক্সিকিউট হয় ইনার লুপ বডি ওয়াইল লুপ, সেক্ষেত্রে আমার ওয়ার্স্ট কেস হতে পারে, অ্যাভারেজ কেস হতে পারে। ওয়ার্স্ট কেসে সব প্রতিবারই লুপটা রান করবে, অ্যাভারেজ কেসে কখনো কখনো করবে, কখনো কখনো করবে না। And then we get different behavior from the algorithm. So this is the thing, rate of growth. Rate of growth ki bolche, it is a measure to compare different functions, implies comparing them asymptotically. So if a function x is faster growing than a function gx, then fx always eventually becomes larger than gx in the limit for large enough values of x. আমরা ইনপুট দিলাম এরকম, and probably the output will grow like this. Then আমরা বলছি যে who is growing faster than whom. We are comparing
fx gx, two values. Here is an example. আবারও ফিরে আসি। Suppose you are designing a website to process user data, let's say financial records, and you have two programs. One program A, takes 30n plus 8 microseconds to process any n number of records. তুমি অ্যানালাইসিস করে পেলে যে এটা এরকম সময় নেয়। And you have another program which behaves like this. To process n number of records, it takes these microseconds. ওই যে কস্ট বলছিলে, আমরা বললাম যে ঠিক আছে এটা টাইমের কস্ট, টাইমের ইউনিটটা কি মাইক্রোসেকেন্ডে বলছি। ওকে, now to solve a particular problem, we have two options, algorithm A, algorithm B, and considering million users, which algorithm should we choose? Which program would you choose, knowing you will want to support millions of users? স্যার FA। FA. Why? কারণ স্যার এখানে স্যার এই FA হচ্ছে হলো একটা লিনিয়ার ফাংশন আর কি, এই জন্য। আর F2 হচ্ছে হলো কোয়াড্রিক। Quadratic, right? So কোনো একটা সময়ে for আমরা বলছি মিলিয়ন ইউজার্স, না? So we'll have a large size of n. So if n were smaller, probably yes, একটা কাট অফ ভ্যালু ডেফিনেটলি আছে, আমাদের এখানে কোনো জায়গায় এখানে আছে, রাইট? Cut off value. So this is the cut off value. জি স্যার। As you go to the right, a faster growing function eventually becomes larger. Right? This is growing faster. So কোনো একটা ভ্যালু অফ n এর জন্য আমরা তখন বলছি যে this fa function of a is performing better than function of b. So এখানে ম্যানুয়ালি সার্চ করে দেখতে পারো what can be the value of n. এই যে এখানে এই কাট অফ ভ্যালুটা n এর কত, so increasing n. So if the size of n is smaller than this value, then you choose this one. Otherwise, this one. Right. So running time of an algorithm, we say this is a function of input size n for large n, and it is expressed as the highest order term that dominates the function. So আমরা যেটা বলি যে আমরা এক্সাক্ট রান টাইম বলি না। এক্সাক্ট রান টাইমে তো আমাদের আরো নানা রকমের টার্মস চলে আসতে পারে, কনস্ট্যান্ট চলে আসতে। সো হোয়াট উই সে ইজ দিস ইজ theta n square. This will perform in this behavior. So asymptotic notation এ আমাদের এখানে বিগ ও, বিগ ওমেগা, বিগ থেটা এগুলো আমরা মোটামুটি বোধহয় শুনে নিয়ে এসেছি। সাথে আরো দুটো আছে ছোট ছোট, স্মল ও, স্মল ওমেগা। So these are defined for functions over the natural numbers. Example, fn, যখন আমরা বলছি this is theta n square, it describes how fn grows in comparison to n square. আমরা একটু আগে দেখছিলাম যে n square plus 1, square plus 1. So how this fb algorithm b grows in comparison to n square. We define a set of functions to compare two function sizes.
So to be more specific, we say that insertion source runtime is O(n) square. আমরা বলি big O(n) square, O(n) square. So in general, a function fn is O of Gn if there exists some constant c and n naught such that fn is less than or equal to cgn. আমরা দেখো একটা বাউন্ড দিয়ে দিচ্ছি, n is greater than or equal to n naught. কোথায় গিয়ে একজন একজনের সাথে ক্রস করবে, এখানে গিয়ে হচ্ছে এখান থেকে from this point onwards this will work. This is how it looks like. For a function gn, we define this ogn, big O of n, such that ogn is fn defined as for some positive, for some positive constant c and n naught, n naught, তার আগ পর্যন্ত different type of behavior দেখাতে পারে. And from this point onwards, fn can grow up to gn. fn is in between 0 and cgn. So এখান থেকে এটুকু পৌঁছে যেতে পারে. This yellow marked line is the bound for fn. So we say that gn is the upper bound for fn. আমি যখন n square বলি, so this is the upper bound for fn. এটুকু পর্যন্ত যেতে পারে, n square পর্যন্ত যেতে পারে. So insertion sort is O(n) square. So আমরা বলি যে an square plus bn plus c, একটা quadratic equation. So an square plus bn plus c, this can be rewritten as this. দেখো, this is smaller than or equal to a plus b plus cn square, a plus b plus cn plus a plus b plus c. So this is roughly 3a plus b plus c n square for all n larger than 1. And then আমরা যদি বলি যে n naught is 1 and we replace these constants with some c prime, then n square plus bn plus c is less than or equal to c prime n square, right? এখান থেকে এটাকে আমরা নিয়ে আসতে পারি. তাহলে আমরা দেখো n naught is defined and c prime is for some c, right? আমাদের এটা ছিল ফাংশন, এটা দেখো এই যে cgn, fn cgn, so cgn. Then ignoring these constants, আমরা এটাকে n square করতে পারি. We have this O(n) square. So we say আগের এক্সাম্পলটা fn gn 30n plus 8 is order n because it is at most roughly proportional to this n. Again, fnb is n square because it is at most roughly proportional to n square. Right? So if we have an algorithm that performs in O(n) square, this algorithm with higher order term, of course, will be slower than the
lower order term algorithm. So ON, আমাদের এই এক্সাম্পলটাতে আছে ON আর ON square. So আমরা বলছি যে an algorithm with ON square time will be slower than ON algorithm naturally. We have more examples. N4 plus 100n square plus 10n plus 50 is of the order of N4. আমাদের যদি এখানে 10n cube plus 2n square, then higher order term is dominating ON cube. Right? Higher order term is dominating ON cube. So একটা জিনিস যদি খেয়াল করে দেখি যে আমাদের even though it is correct to say 7n minus 3 is ON square, একটা জিনিস দেখি আমরা যে আপার বাউন্ডের তো কোনো শেষ নেই, রাইট? আমি যদি একটা ধরো আমাদের যেটা ছিল 3n plus 8, সরি 30n plus 8, এখন এটাকে যদি বলি যে this is actually upper bounded by ON square, না 30n এখানে আছে, তারপরে এখানে আমি স্কাই ইজ দ্য লিমিট, আমরা সবসময় বেশি বেশি করে বলতে পারি, বা n কিউব বললাম বা n4 বললাম, বাট উই ডোন্ট রিয়েলি ডু দিস, না? আমরা হচ্ছে কাছাকাছি থাকতে চাই। ওয়ান শুড মেক দ্য অ্যাপ্রক্সিমেশন অ্যাজ টাইট অ্যাজ পসিবল। আমাদের এই ফ্রিডমটা কিন্তু আছে। আমরা যখন ON বলি এবং এই বিগ ও নোটেশন নিয়ে এক্সপ্রেস করার একটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে ইউ টেক দ্য ফ্রিডম টু এক্সপ্রেস দ্য আপার বাউন্ড। তোমরা যখন রিয়েল লাইফে যাবা, অ্যালগরিদম ডিজাইন করার যখন প্রসঙ্গ আসবে, তখন অনেক সময় খেয়াল করে দেখবা যে এক্স্যাক্টলি আমি মানে ফাইন টিউন অ্যাপ্রক্সিমেশনের যে ফাইন টিউনিংটা হয়তো করা হচ্ছে না অ্যানালাইসিসে, তখন আমরা একটা বিগ ও নোটেশন দিয়ে এক্সপ্রেস করি। বিগ ও নোটেশন দিয়ে এক্সপ্রেস করার সুবিধা হচ্ছে যে ইউ আর নট explicitly defining the upper bound. You are giving an upper bound, which means that তোমার function may perform within this area. হয়তো তোমার ফাংশন আসলে এইভাবে কাজ করছে, ওকে, লেটস সে দিস ইজ লিনিয়ার, বাট তুমি লিনিয়ার ফাংশনের এই লিনিয়ারলি যে গ্রো করছে এইটার বিহেভিয়ারটা এক্স্যাক্টলি অ্যাপ্রক্সিমেশনে নিয়ে আসতে পারছো না, দেন ইউ আর প্রবাবলি ডুইং এ বিট মোর। এটাকে আরেকটু এখানে নিয়ে ছাড়বে, ঠিক আছে আমার আসলে এক্স্যাক্টলি লিনিয়ার না, আরেকটু বেশি হয়তো বা আমার হয়তো বা n log n ফর এক্সাম্পল। তো this is the freedom we take actually যখন আমরা অ্যালগরিদম অ্যানালাইসিস করি, এই ফ্রিডমটা অনেক সময় নেওয়া হয়। দেন আমাদের ওই যে অ্যালগরিদম স্টাডির কয়েকটা স্টেজ আছে বলছিলাম, অ্যাপ্রক্সিমেশনের আরো সুযোগ আছে, এটাকে ফাইন টিউন করার আরো সুযোগ আছে, দেন we can always approximate. So 30n plus 8 এটাকে আমি যদি n কিউব বলি, this is not incorrect, but this is probably not a good solution. We probably have a better understanding of this, better statement of this. তাহলে আমাদের যদি এরকম ফাংশন দেয়া থাকে, হ্যাঁ, আমরা এখানে ফিরে আসতে পারবো না যে এটাকে ফলো করে এরকম করে একটা অ্যানালাইসিস নিয়ে আসতে পারবো না যে হাউ উই গেট ON কিউব ফ্রম দিস। হ্যালো, ওকে।
সো আরেকটু কোড দিয়ে এক্সাম্পল যদি আমরা আসি, এখানে যেমন একটা while loop আছে x equals to x plus y and it gives a result x. So এখানে দেখো যে আমাদের একটা while loop আছে, while loop এর ভেতর এটা একটা কনস্ট্যান্ট টাইম কম্পিউটেশন, এটা একটা কনস্ট্যান্ট টাইম কম্পিউটেশন, and probably a mystery x is a linear combination, linear function. Okay? আমরা জানি না, আমরা আসলে এটাকে ডিফাইন করি নাই কোথাও, না, বাট আমরা বলে নিচ্ছি যে probably just for an example let's assume this is O(n). Right, so the inner loop body is O(n), না, এই যে 1 এখানে O1 plus O(n) plus O1, so this is the highest order term that dominates, so O(n) is the inner loop body, and the loop is executing up to n, I is less than n, keep running. Then we have n times this n square. It's the complexity of this code block or pseudocode or algorithm, whatever you say. Another example. Therefore, if I is less than j, for I 0 to n, x is x plus I. So এখানে a for is taking all the elements, n number of elements, so this is a linear function, and then we have constant, right, else যদি এটা না হয়, যদি if I is not less than j, then x is 0. So a total pseudocode we have two operations, if, else. When if is executed, satisfied, then it takes a linear time, and when if is not executed, else is executed, then we have a constant time. So we have O(n) plus O1, or we have n plus 1, then we take the highest order term from here. ঠিক আছে? Yes, sir. ওকে, তো আমাদের এরকম আরো থাকতে পারে না, ধরো যে ফর সামথিং, দেন এটার ভেতরে একটা ফর সামথিং, রাইট, নেস্টেড লুপ যেটা বলি আমরা। সো ফর ইচ ভ্যালু অফ 1 2 3 4, এখানে 1 2 3 4, for each value of the outer loop, inner loop is probably running every time. তাহলে আপার বাউন্ড, হ্যাঁ। সো নেস্টেড লুপ, আমাদের সহজ হিসাব হচ্ছে যতগুলো নেস্টেড লুপ আছে আমাদের অর্ডার যেটা টার্ম যেটা সেটা বাড়তে থাকবে। সো যদি তিনটা নেস্টেড লুপ থাকে, দেন উই হ্যাভ n স্কোয়ার, সরি n কিউব, যদি দুইটা নেস্টেড লুপ থাকে উই হ্যাভ n স্কোয়ার, এন্ড সো অন। সো এগুলোর মধ্যে থেকে তখন আমার বের করে নিয়ে আসতে হবে যে আমার এখানে একটা বডি আছে, আরেকটা বডি হয়তো এর থেকে বের হয়ে গিয়ে আরেকটা ফর আছে, আরেকটা ইফ এলস আছে, দেন ফর ইচ অফ দিস বডিজ we have separate runtimes, and then we need to find which one is the maximum.
বুঝতে পেরেছি? জি স্যার। Okay. So proof of examples, আরো some few more examples. আমাদের we show that 30n plus 8 is ON. So for some C and K, 30n plus 8 is less than or equal to Cn. For all n larger than K. So let's assume the values. Let's C is 31 and K is 8. Then Cn is 31n, which is equal to 30n plus n. And for this, we can say that 30n plus n is larger than 30n plus 8. So 30n plus 8 is less than this Cn. Cn. তার মানে আমার এখানে এই যে 8 এটা হচ্ছে সেই ভ্যালুটা, যার থেকে বড় আমার কিছু একটা নিতে হবে। Then we can say that 13 plus 8 is less than C. N square is ON square. For some value of C, for some value of K, we assume N is larger than 1, then Cn square, when C is 2, 2n square, which means n square plus n square, then this is larger than n square plus 1, and n square plus 1 is smaller than this, Cn square. So we can come to this. So graphically, আমাদের তো এটা আমরা দেখলাম n linear, then 30n plus 8 এরকম কিছু একটা, very increasing. So 30n plus 8 is not less than n, right? 30n plus 8 is not, of course, less than n. Anywhere greater than n, n larger than 0, right? And this 30n plus 8 is not even less than 31n everywhere. But it is less than 31n everywhere to the right of n8. When n is larger than 8, right, then it is less than 31n. So, yeah, 31n. So, আমাদের এই কাট অফ ভ্যালুটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, যে আমরা কোন জায়গাতে গিয়ে কাট অফ ভ্যালু। Right. So এখানে হচ্ছে আমাদের এই ভ্যালুটা দেখছি। So these are the common orders of magnitude. We have n log n log n square. So right, these are growing faster. Next is big omega. So we had big O as the upper bound, and the big omega is just the opposite one. It is giving us the lower bound. So our algorithm may perform anywhere, but it cannot perform lower than this CGL. Ji sir? Abrar Zahin? হ্যান্ড রেজ করেছো, আবরার জাহিন কিছু বলবে? এক্সট্রিমলি সরি স্যার, ভুল করে ক্লিক করেছে। Okay. So for function gn, we define
omega gn, big omega বলছি, such that the function fn is larger than cgn. The set of all functions whose rate of growth is the same as or higher than that of gn. Okay, of course for some value, for some n naught. আমরা এটাকে লোয়ার বাউন্ড বলছি। fn can behave like this anywhere in this yellow region, but it will not come below cgn. তো আমরা যদি বেস্ট কেস এক্সাম্পলের কথা বলি sorting এর, দেন আমরা ইনসারশন সর্ট বলছিলাম না যে when this is already sorted, the inner loop body is never executed and we have a linear function. So inner loop body is never executed, we have a linear function. So it cannot perform better than this, better than linear. And theta is somewhere in between these two. আমরা এটাকে more tighter version বলছি, বা asymptotic tight bound. This is upper bounded by a value and lower bounded by a value. And very often you will see this theta notation interchangeably with big O. এখন theta বলছে আমাদের স্পেসিফিক, আমরা নেক্সট ক্লাসে আর একটু মোর এক্সপ্লেনেশনে যাব। যেটা হচ্ছে যে আমাদের থিটা নোটেশন যেটা বলে যে we cannot perform better than a function, also we cannot perform worse than another function. So আমাদের এটা এক্সাক্ট ভ্যালু আমরা বলি, এক্সাক্ট ফাংশন। যখন আমরা অ্যালগরিদম অ্যানালাইসিস করতে গিয়ে শিওর হয়ে যায় যে দিস ইজ exactly behaving like this way, the input, then আমরা বলি যে ঠিক আছে, we can express this in theta notation. আমাদেরকে এটা বলে asymptotic tight bound. আমরা যখন এই যে 30n plus 8 এটা নিয়ে আসলাম, then when we can find the exact values, exact performance, then আমরা এটাকে theta n ও বলতে পারি। Big O, of course, it gives us more freedom. Big O তো আমাদেরকে আপার বাউন্ড দিচ্ছে। theta n যখন বলছি তখন আমি বলছি যে ওকে, so it doesn't perform, of course, not more than n, and we can say that this is n, theta n, exactly theta n value. আমরা insertion sorted যেটা বলছিলাম, best case it is theta n, on of course, and then theta n gives us a more precise expression. So these are how we interpret, we replace the lower order terms. এটা তো বলেই এসেছি। তো এরকম থাকলে সেখান থেকে we come to theta n cube. So we replace these anonymous functions. So smaller terms, these are known as anonymous values or anonymous functions. Well, practical complexity for two different functions. We have 102n squared, and for some n, probably this will win TA, and for some n, TB will win. But
TB wins for a very small number of n's. So when this n is less than 50, then this is good. Then it grows very fast after 50. So আমাদের logarithmic, linear, quadratic, cubic, polynomial, exponential, factorial, different type of complexity আসতে পারে, but mainly we deal in polynomial time, sometimes log আসে. Yeah, so these are the some asymptotic notations. As we move along, আমাদের আরো asymptotic notation নিয়ে কথা হবে, of course. আমরা asymptotic notation or যে অ্যানালাইসিস, কমপ্লেক্সিটি অ্যানালাইসিস, এই অংশগুলো থেকে এখনো বের হইনি, এখনো শেষ করিনি। কিন্তু শেষ করার আগেই আমরা ডিভাইড এন্ড কনকোয়ারে চলে আসলাম। ডিভাইড এন্ড কনকোয়ার ইজ এ মেথড, পার্টিকুলারলি আমরা মার্জ সর্ট একটা এক্সাম্পল হিসেবে দেখব আন্ডার ডিভাইড এন্ড কনকোয়ার। কারণ আমরা এর পরের অ্যানালাইসিসের কিছু টেকনিক দেখব যেগুলোতে আমরা এই মার্জ সর্ট এন্ড ডিভাইড এন্ড কনকোয়ার এটাকে এক্সাম্পল হিসেবে ইউজ করবো আমাদের রিকার্সিভ ফাংশন। So what does divide and conquer do? This divide and conquer is recursive in nature. It has mainly 3 stages: divide, conquer, and combine. Divide কি বলছে যে given a set of input, we keep dividing until we find the smallest element বা smallest problem. অনেক সময় আমরা এটাকে সাব প্রবলেম বলি, সাব প্রবলেম। এখানে আছে সাব প্রবলেমস। The problems are divided into sub problems that are similar to the original one but smaller in size. And then আমরা সেটাকে কনকোয়ার করি। কনকোয়ার করা হচ্ছে আমাদের এটাকে সলভ করা, স্মলার সাব প্রবলেমগুলোকে সলভ করি। Conquer the sub-problems by solving them recursively. While doing so, if they're small enough, if these sub-problems are small enough, we just solve them in a straightforward manner. যদি আমাদের sorting এর ব্যাপার আসে, তাহলে sub-problems ছোট করতে 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 আমরা সিঙ্গেল এলিমেন্ট পাই। সিঙ্গেল এলিমেন্ট একটাকে ওকে তো আর সর্ট করার কিছু নেই, ও যা আছে তাই। We keep them as is. So conquer stage যেটুকু থাকে থাকলো, and we then combine the solutions. আমরা ডিভাইড করে ফেললাম, প্রবলেমকে সাব প্রবলেমে ভাগ করে ফেললাম, সাব প্রবলেমগুলোকে আমরা কনকোয়ার করলাম, সলভ করলাম। এখন যেই সাব প্রবলেমের সলিউশনগুলো পেয়েছি, সেই সাব প্রবলেমের সলিউশনগুলোকে নিয়ে we perform this combine step, and our target is to find a solution to the original problem. So original problem যেটাকে আমরা ডিভাইড করে ফেলেছিলাম সেটা কি আমরা সলভ করতে পারি, সেটা সলিউশনটা কি সেটা দেখা। So এটাকে আমরা আরেকভাবে দেখতে পারি। So we have a problem of size n, and then we divide into 2 parts, let's say n/2, n/2. Keep dividing each of these parts and then conquer them and combine the solutions to find the solution to the original problem. So we have a recursive algorithm for such cases.
sorting আছে, merge sort, quick sort, binary tree traversal করে এসছো। মাল্টিপ্লিকেশন অফ লার্জ ইন্টিজার্স, সেটা আমরা ডিভাইড এন্ড কনকোয়ার, ছোট ছোট লার্জ ইন্টিজার হলো সেটাকে ছোট ছোট ভাগ করে ফেলি, তারপরে সেটাকে অপারেট করি সেটার উপর। Matrix multiplication and any other algorithms based on divide and conquer approach. So divide and conquer is an approach. Under this approach or under this method, different algorithms are developed to solve different problems. So an example is merge sort. The problem statement কি বলছে, sort a sequence of n elements into non-decreasing order. What is non-decreasing order? Sir, increasing order. Increasing order. Sure. Asif Karim Chayan. It's not like not increasing and not decreasing, combined. When we say non-decreasing, at least we are making sure that it is not decreasing. Then does, okay, non-decreasing does it mean that increasing is non-decreasing equivalent to increasing? না স্যার, কেন? স্যার ইনক্রিজিং মিনস হলো একটা এলিমেন্টের পর পরের এলিমেন্টটা অবশ্যই বড় হবে, বাট নন ডিক্রিজিং এ এমন হতে পারে যে পরের এলিমেন্ট সেম থাকতেছে। Right. So non-decreasing is guaranteeing that your sequence is at least not decreasing. The elements are not decreasing. So এরকম 1 1 2 2 2 2 এরকম অনেক থাকতে পারে, 3 4 5. So আমরা এখানে যখন আছি, let's say 2 চারটা 2 আছে, this is not decreasing, right? Non-decreasing order. But this is not increasing as well, right? 2 2 2 চারটা 2 আছে, একটা 2 থেকে একটা 2, একটা 2 থেকে একটা 2. Not, they're not increasing, but they're not decreasing, of course, right? So সমানও হতে পারে. So what we do is we divide the n element sequence to be sorted into 2 subsequences of n over 2 elements each. So we have a problem of n elements, then we have n over 2, n over 2, then again n over 4, n over 4, and we keep dividing. And conquer, যখন আমরা হচ্ছে যে sort the 2 subsequences recursively using merge sort. Merge sort naturally it has its own algorithm, and then we combine, we merge the 2 sorted subsequences to produce the sorted answer. Yeah, so probably I should stop here. আমরা next class তো 5 তারিখ বা 6 তারিখে না আমাদের ক্যাম্পাস খুলে গেলে তখন 5 তারিখে স্যার, তখন দেখবো 5 তারিখ বোধহয় শনিবার পরে, ইয়া 6 তারিখে আমাদের ক্লাস, তখন আমরা দেখবো a more concrete definition of merge sort algorithm.
ওকে, তো আজকে আমরা এখানেই থেমে যাই। কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা, কোনো কনফিউশন কোনো টপিক নিয়ে? আজকে আমরা যেগুলো দেখলাম মেইনলি বিগ ও, বিগ ওমেগা, বিগ থেটা নোটেশন, এগুলোর এক্সপ্লেনেশন, একটা স্যাম্পল বা একটা এক্সাম্পল দিয়ে আমরা দেখলাম যে হাউ উই স্টার্ট অ্যানালাইজিং অ্যালগরিদমস। তোমাদের অনেকেই বোধহয় এখনো রেজিস্ট্রেশন করোনি। যদি রেজিস্ট্রেশন করে না থাকো, রেজিস্ট্রেশন শেষ করে আমাকে ইমেল করবা। আদারওয়াইজ তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স অর এই যে ক্লাসে ওভার ক্লাস ম্যানেজমেন্ট ইট গেটস ডিফিকাল্ট। তোর গায়ে লাগে গেছে ফাত। কেমন লাগতেছে আমার ফাত? শাইমা খানম সাথী, নাজমুস সাকিব, নাজমুস সাকিব, শিহাব হোসেন মৃদুল, Present, sir. নূর মোহাম্মদ ফাহাদ, নূর মোহাম্মদ ফাহাদ, মাহবুব শাহরিয়ার শুভ, স্যার নূর মোহাম্মদ ফাহাদ। মাহবুব শাহরিয়ার শুভ, Present, sir. মোহাম্মদ আল গাদ্দাফি, Yes, sir. সঞ্জিদা রহমান, প্রেজেন্ট স্যার। নাসনিম রহমান আদিবা, জান্নাতুল নাইম লাবিব, ফারহানা হোসেন, ইয়েস স্যার। মারুফুর রহমান, সারা ফেরদৌস খান, প্রেজেন্ট স্যার। আবির হোসেন, প্রেজেন্ট স্যার। মোহাম্মদ ইফতেখার হোসেন, সাইফুল স্যার ইসলাম ও ছিল রহমান, স্যার, ইফতেখার ছিল স্যার। স্যার মারুফুর রহমান প্রেজেন্ট। স্যার 9 নম্বর লাবিব প্রেজেন্ট স্যার। সাইফুল ইসলাম রতন, মুজাদ্দেদ চৌধুরী, Yes, sir. মোহাম্মদ শফিউল কামরান, ইয়েস স্যার।